Good morning, children. In the last class, we discussed about the sieving and filtration. Sieve means jallada. Okay, if a solid substance having the larger particles and the smaller particles, they can be separated by using the sieve. జల్లెడను ఉపయోగించి లార్జర్ వన్ నుంచి స్మాలర్ వన్ని మనం సెపరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, if a substance containing insoluble substance in a liquid, if a mixture containing insoluble substance in a liquid, they can be separated by using the filtration method. In the filtration method, to separate the very fine particles, we are using the filter paper. Okay, filter paper has very fine holes. We cannot find with our naked eyes. Okay, it has very fine holes. So it can separate the insoluble substance in a liquid. Okay, today we are going to see crystallization method. Okay, take a mixture of salt and water. Can you separate the salt from the water by using the filter paper? Means no. Okay, why? Salt dissolves in the water. Salt water lo karigipotundi, so we cannot separate it by using filter paper. Okay, there is a special method. There is a special method to separate the salt from the water, that is crystallization method. Crystallization method is used to separate the dissolved substance in the water. Okay, what is this method? Means take a beaker and take in this mixture of salt and water. In a beaker, take a mixture of salt and water and heat it by using the burner. Heat it by using the burner, and while heating, stir it with the glass rod. Okay, stir it with the glass rod. After some time, this water in the salt water, after some time water converts into the water vapor and mixes in the air. What will remain in the beaker? Means if you observe, you can find the crystals of the salt and powder at the bottom of the beaker. And that means by the crystallization method we can separate salt from the water. Okay, crystallization method లో ఏమవుతుంది అంటే ఏం చేస్తారు అంటే వాటర్లో కరిగి ఉన్న డిజాల్వ్డ్ సబ్స్టెన్స్ని సపరేట్ చేయడానికి ఈ క్రిస్టలైజేషన్ మెథడ్ని ఉపయోగిస్తారు. కరిగిపోతే వాటర్లో ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ కరిగిపోతే ఆ మిక్చర్లో ఏదైనా మిక్చర్ తీసుకోండి. ఓకే, ఆ మిక్చర్లో వాటర్ సాల్ట్ ఉన్నాయనుకోండి, సాల్ట్ అనేది డిజాల్వ్డ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే కరిగిపోతుంది, వాటర్లో కరిగిపోతుంది. అలా కరిగిపోయిన సబ్స్టెన్స్ పదార్థాన్ని వేరు చేయడానికి క్రిస్టలైజేషన్ మెథడ్ని ఉపయోగిస్తారు. ఒక బీకర్ తీసుకోండి, అందులో సాల్ట్ వాటర్ తీసుకోండి, దాన్ని బర్నర్ సహాయంతో హీట్ చేయండి. హీట్ చేస్తూ గ్లాస్ రాడ్తో తిప్పుతున్నప్పుడు కొంతసేపు హీట్ చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తం కూడా వాటర్ వేపర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఎయిర్లో కలిసిపోతుంది. బేకర్ అడుగు భాగంలో మనం ఏం గమనించవచ్చు అంటే సాల్ట్ క్రిస్టల్స్. ఓకేనా, ఆ సాల్ట్ పలుకులు, సాల్ట్ పలుకులు మరియు సాల్ట్ పౌడర్ అడుగు భాగానికి చేరుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ ది సాల్ట్? మీన్స్ ఫ్రమ్ ది సీ వాటర్. Salt from the sea water. Okay, we all know in the sunlight water from the water bodies evaporates. Okay, they are using this evaporation property to collect the salt from the sea water. Okay, they are capturing the sea water in white ponds and they are exposing to air and the sunlight, and they are getting the salt in that white ponds. Okay, Chilika Lake is the India's largest saltwater lake. Chilika Lake, it is the Indian's largest saltwater lake. Okay, they will collect the seawater, they will capture the seawater in the white ponds and they will expose that water to air and the sunlight, and we all know that water evaporates
and salt will remain in that ponds. By that method, by using that property, evaporation property, we are getting the salt. ఓకే, మనకి సీ వాటర్ నుంచి సాల్ట్ వస్తుంది. సాల్ట్ని సీ వాటర్ని కలెక్ట్ చేసి పెద్ద పెద్ద మడుల్లో నింపుతారనమాట. నింపినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్ వి నో ద ఎవాపరేషన్ ప్రాపర్టీను, ఇఫ్ ద వాటర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్లైట్ అండ్ ఎయిర్, వాటర్ ఎవాపరేట్స్. వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోయి ఎయిర్లో కలిసిపోతుంది. సాల్ట్ విల్ రిమైన్ ఇన్ దట్, ఆ మడుల్లో సాల్ట్ మిగిలిపోతుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ది క్రిస్టలైజేషన్ మెథడ్. Next one is distillation. See, if you observe the doctor while treating the patients, when he is giving the injection, he will mix some powder with it, some water. Okay, there will be water bottles, very small water bottles near that doctor. Before injecting, he will mix that powder with that water. That water is called the distilled water. That means distilled water is free from impurities. Okay, there will be no impurities in the distilled water. Okay, we can remove the impurities from the water by the distillation method. Okay, in this method, take 2 conical flasks. Take 2 conical flasks and fill 1 conical flask with water. Okay, close it with the rubber cork. Rubber cork having the hole. Okay, close this conical flask also with rubber cork. Okay, this cork also must have a hole. Okay, and insert a glass tube in both the conical flasks through the hole in the cork. Okay, now connect these 2 tubes with a rubber tube. These 2 glass tubes with a rubber tube. Okay, now by using the flame, heat the conical flask having the water. Heat the water in the conical flask by giving the heat. Okay, after some time water evaporates. On heating, water evaporates and passes. The water vapor will passes through these tubes and goes to the next conical flask. After some time that vapor converts into the water. That water vapor which is converted into the water is called the distilled water. It is free from impurities. Take 2 conical flasks, fill 1 conical flask with water. Okay, and close the both conical flask with the rubber cork having the holes. Okay, insert glass tubes in that holes. Okay, now connect these 2 glass tubes with the rubber tube. Now heat the water in the conical flask. After on heating, water converts into the water vapor. This water vapor passes through these tubes and reaches the second conical flask. Okay, this water vapor collected in this conical flask, there is no heating now, so that water will cools to the water. Water vapor will cools to the water. Water vapor will converts to the water on cooling. So this is the water collected in the next conical flask is called the distilled water. It is free from impurities. Okay, 2 conical flaskలు తీసుకోండి. ఒక దాంట్లో వాటర్తో ఫిల్ చేసుకోండి. రెండింటిని రబ్బర్ కార్క్తో క్లోజ్ చేయండి. that rubber cork must have a hole. ఆ 2 రబ్బర్ కార్కులకి కూడా హోల్స్ ఉండాలి. Through that holes we must insert the glass tubes.
గ్లాస్ ట్యూబ్స్ని ఆ హోల్స్లోకి దూర్చాలి. కనెక్ట్ దీస్ టూ గ్లాస్ ట్యూబ్స్ విత్ ది రబ్బర్ ట్యూబ్. ఆ 2 గ్లాస్ ట్యూబ్స్ని రబ్బర్ ట్యూబ్తో కనెక్ట్ చేయండి. నౌ హీట్ ది వాటర్ ఇన్ ది కోనికల్ ఫ్లాస్క్. ఓకే, వాటర్ ఉన్న కోనికల్ ఫ్లాస్క్ని హీట్ చేయండి. ఆన్ హీటింగ్ వీ నో దట్ వాటర్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు ది వాటర్ వేపర్. ఆ వాటర్ కాస్త వాటర్ వేపర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇట్ పాసెస్ త్రూ దీస్ ట్యూబ్స్ టు ది నెక్స్ట్ కోనికల్ ఫ్లాస్క్. కన్వర్ట్ అయిన వాటర్ వేపరు ఈ ట్యూబ్స్ ద్వారా సెకండ్ కోనికల్ ఫ్లాస్క్లోకి వెళ్తుంది. ఈ వాటర్ వేపర్ కొంచెం సేపటికి వాటర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఉంది, ఇక్కడ టెంపరేచర్ లేదు కాబట్టి, అంటే చల్లబడుతుంది కదా. ఆన్ కూలింగ్ వాటర్ వేపర్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు ది వాటర్. దిస్ వాటర్ ఈస్ కాల్డ్ ది డిస్టిల్డ్ వాటర్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ impurities. Okay, this is the distillation process. Thank you.